Akkor már itt is vagyok már, csak elfelejtettem valamit beállítani. Méghozzá azt, nekem át kéne menni így. Nem. Ez. Így. 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 És... Hol vagyok? Így. Innen. Vissza. Tökéletes. Így lesz jó. Ja. A játék nem nagyon szereti, hogyha csak föl kellett vennem egy kicsit a fényerősséget, a kijelző mellett teljesen sötét. Ott nincs a játékon belül fényerő szabályozás, szóval ez a Still Life nevű ilyen nyomozós, thrilleres játéknak az előzmény története, rettenetesen régi. A Szibéria sorozat készítői, a klasszikus Szibéria sorozat készítői csinálták, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos, lehet, hogy csak a kiadó stimmel, de azt hiszem a készítő és a kiadó is ugyanaz. Ez pedig jó volt. A játék nem annyira szibériás, mint ahogy említettem. Egy kicsit olyan... Kicsit az Algon nevű játékhoz hasonlít, amivel már játszottam, ugye az a magyar készítésű. Kicsit olyan Jumurcság gyűrűje szintű, csak ez még annál is régebbi. De mivel végig akarom vinni ezt a Still Life sorozatot, ezért elkezdjük ezt. Nem mondom, hogy végigvisszük, mert lehet, hogy a játék nem alkalmas rá, hogy ezt most így végigvigyük, de mindenféleképpen szeretnék belenézni, hogy ez mégis hogy alakul. Kontrollerrel szerettem volna játszani, mint ahogy ezt a játékokat, mint az ilyenfajta játékokat általában mostanában játszom, viszont nem igazán lehetséges, túl gyors a karos irányítás, és játékon belül megint nem lehet állítani azt, hogy milyen gyors legyen a kar, és szinte így ugrik a kurzor, hogyha megnyomom. De mindegy. Nem fontos, úgyhogy maradunk a billentyűzet egér kombinációnál. Magyar felirattal játsszuk. Utcu neki. Hoztam kávét. Nem bár is ma járunk. Rettenet. Hát most jó lett meg a kávé. Kalandos. Nem is tudom, hogy manapság csinálnak ilyen stílusú játék. Most ugye lesz jövőre a Szibériának azon kívül nem is tudom. Mert akkor érdekel. Jó, az van egy-kettő talán. Szerintem a játék egyébként erősebb 18-et. Azt hiszem. Még mielőtt. Elmondom, az egy bocsánat. Zombi látván. Ezt nem tudom mi. Című van valami.
szereplők, aztán ki tudja. Jó van, megyek már, megyek. Are we going to keep staring at each other, or are you going to invite me in? Aha, igen. És akkor itt vannak a válasz lehetőségek. Várj, hogy van az első? Ó, igen, bocsáss meg, nem? Megkérdezhetem, mit tehetek? It's just that I wasn't expecting anybody. If Kicsit you don't lassabb mind my játék asking, lesz szerintem, mint what can I do for you? Fahrenheit. You need money. I need your investigative skills. I mean, I no longer do detective work, Tehát régen voltunk but detektívek. do come in if you want to. Na gyere be. Sorry, I didn't introduce myself. Blake. Sophia Blake. Mr. McPherson, I need you to Ismerős ez investigate a a név, case vagy that is annyira dear to my általános, hogy heart. ismerősnek tűnik? Just name your price. I haven't Más lehetőség investigated nincsen. in a long time, miss. I really need your investigative skills. I will pay all Minden your költségét expenses. megfizet. Ó. I don't investigate Yes. anymore, Miss Blake. But you mentioned something about an interesting sum. I don't have any orders at present. Maybe I could make some room for your case. Halkaját. You relieve me, Mr. Wow. McPherson. This case is strange. It's a crime. A double murder. Azt mondja, hogy nem akarok tolakodnom tűnni, de miért nem térünk rá a fizetségre, nem? Tud még Could you elég give me any részletet more mondani? details about the case? At the moment, it all seems rather nebulous. You probably haven't heard about the Orphée case, Mr. McPherson. The newspapers have kept it quiet. A couple of American tourists were brutally murdered. They were my sister and her husband. I want to know the circumstances surrounding their death. Ó, de sok válasz lehetőség van. Igen. Your sister and her husband, they were both American. What exactly were they doing in Paris? Most megnézzük, I hogy was mit supposed to tudunk meet them in belőle kihozni. Paris. You know, Mr. McPherson, visiting Europe was my sister Ruby's childhood dream. With Mr. White, her wish came true. Kicsit olyan enyhén ilyen They were so felnőtt very filmes ez much a in jelenet, love. meg a zene. I don't get it. Tén. I've never worked for you before, not here nor in New York. Yet you come to me and ask me to find your sister's murderer. Why me, Miss Blake? Your reputation, Mr. McPherson. Elvileg majd tudok a I hangot find your nickname növelni, ha spooky to be lejárt charming. ez a I have friends who párbeszéd. know people at the Pinkerton Agency in New York. The suspicion surrounding you is totally unfounded, naturally. You are the man I need for this investigation. Discreet, capable of seeing beyond appearances. Belátunk a felszín mögé is. Vagy How did they haltak die? meg. Are you sure they were murdered? It may just have been a terrible accident. The Whites were found decapitated in their hotel room, Mr. Ezt McPherson. láttuk az intróba akkor. A nagyon intróba. Are the police handling the case? If they are, it may well complicate things. Do you know the name of the inspector in charge of the investigation? The detective in charge of the investigation is named Lebrun. You know, Lebrach. the police are the same in every country, Mr. McPherson. Whether you're in New York or in Paris, you mustn't be in a hurry. Lebrun is no exception. Lebrach.
Nagyon okosak vagyunk. Először is, ahol gyilkosság van, oda gyilkos is van. Még mielőtt. To be honest, I'm not sure I should take the case. Firstly, because where there's a murder, there's a murderer. Inspector Lebrun is in a better position to arrest murderers than I am. Mr. McPherson, I have no faith in the police. 8 kell. The 8th District Police Station, Lebrun especially, is trying to hush up the affair. All they care about is keeping their reputation as a chic area. These murders were committed in Paris. Do you know whereabouts in Paris? A hotel in a chic part of Paris in the 8th District. The Hôtel Orphée. They arrived there about a week ago. They were found dead in their hotel bedroom. I don't want to seem overly interested, but why don't we settle my fees before we go any further? This case may take you several days. I'll give you 500 straight away and 500 per day of successful investigation. 500 mit? Your offer is very reasonable. Remélem I eurót. accept. I owe 500 you a eurót lot, Mr. előre, 500 McPherson. euró naponta. Much more than the money I'm paying you. Szeretné, ha rögtön kezdeni? You'd like me to begin right away. I think I have all the information I need to begin. You're sure you haven't forgotten anything? The police didn't find any items of value in the room. Most az nekem Yet nem my lett sister and her világos, hogy husband milyen korba traveled very játszódik, comfortably, ez ilyen in luxury and with old family modern heirlooms. korba játszódik, nem? It was a ilyen passion they both shared. régiben. Igen? It is risky traveling with large sums of money. It would be a shame if they'd been killed for that reason. How valuable were these family heirlooms? An old relic of no value. My sister was very fond of it. Of no value whatsoever. I hope Okay. to have results quickly. Mindent tudunk. I'll be in touch with you when I've made some progress in my Tudunk investigation. csinálni. Goodbye, Miss Blake. I ask only Isla. one thing of you. Be discreet. Legyen The diszkrét. police must not A suspect you rendőrség nem involved. sejtheti meg, hogy benne van. If you'd like to meet me, Virágos négyegykártya. Cső. Aha, szóval és akkor itt vagyunk. Maga a játék. Hát olyan, amilyen. Arra viszont rájöttem, hogy jobb klikkel megnyílik a kis menü. Ezt nem tudom mi. Mégsem. Ez itt a beállítások. Effekt hangerő, zene hangerő. A zene hangerőt lejjebb veszünk. Gondolom ez vonatkozik a hangra is, nem? Beszélgetések. Á, van beszélgetésünk. Ó, vissza tudjuk nézni. Na, ez jó. Erre biztos szükségünk lesz. Gyanúsítottak és kapcsolatok. A kliensem, mondjuk pocsi minőségű a kép. Szüksége van egy detektívre, akit elérhető telefonon. Elizé, vagy ESS. ESS, na mindegy, 1258. Regis White az első áldozat. Ruby White férje. Holtan találták a hotel szobájukban. Ruby White a második áldozat. Sophia Blake húga. Holtan találták. Jó. Nincs tovább. Csak az effekt volt. Jó. Dokumentumok. Sophia Blake névjegye. Igen. Jó. Azt hiszem. Itt nem kell nyomni a gombot. Csak nézelődni. Uha. Érdekes lesz megszokni ezt a játékot. Ott van valami. Mi ez? Kis pénz.
játékból, nem. Szegény. Fotómasina? Az jó hal. Nem tudom még, hogy mennyire kell nagyon figyelni. Apró részletekre is figyelni kell, vagy nem kell apró részletekre figyelni. Mondjuk. Aha. Hello, what number can I dial for you? I'm sorry to disturb you, miss. Megnézzük. Can you connect me to the post office, please? I'd like to send a telegram. Right away, sir. De a telefon meg régi, úgyhogy... Telegraph, go ahead, please. I'd like to send a telegram to New York, please. The addressee is one J. Wells of Pinkerton's National Detective Agency, number 57 Broadway. The message reads, "Need information on woman named Sophia Blake. Stop." I've made a note of it. It will leave this morning. Done. Akkor ez régi időben játszódik, ez század eleje, 1900 valami. Itt a lakásom. A rendőrszék. Offrey Hotel. Ott az Eiffel torony. Miért nem tudom megnézni az Eiffel tornyot? Microids. Készítő. Menjünk el a hotelba, akkor nézzük meg. A Hotel Offrey. Gee, these suitcases are heavy. And do not forget, young man, the elevator is still out of order. Oh, brother. Szapacs. Jöhetett föl kézbe. Hello, what number can I dial for you? Jaj, telefon. Forgive me, miss. I seem to have misplaced the number. Thanks all the same. If you want to talk to someone, you will need their number. Glad to be of service, sir. Goodbye. Cső. Új, körbe tudok itt nézni teljesen. Ez itt a főbejárat, értem. Főbejárat mellett van. Ding! Nagyon feltűnően olvassa azt az újságot. Good evening, sir. Welcome to the Hotel Orphée. My name is Isidore Petit. What can I do for you? Na most a kérdés az megint, hogy mennyire számít itt a helyes. Párizsi harsona. Jó újság lehet. NAB. Az micsoda? Nemzetközi Amerikai Biztonsági Ábasz. Biztosítom, minek jön egyébként, mindegy. Lehet, hogy a hotel. Mondjuk lehet, hogy a biztosítót beengedi, mert akkor az a hotel biztosítója valószínűleg a
A szobában történt károk miatt. Hát próbáljuk ki a Are you the biztosítót. manager? My name's McPherson. I'm from the International Office of WAI, Worldwide American Insurance. Ja, meg I'm esetleg a investigating rendőrség se events tudja that meg took már, place hogy in your ki volt. hotel several days ago. The murders. The insurance company. Perfect. The Whites left, shall we say, a rather substantial bill that really needs to be settled. You are here about the bill. A számla. Hát, I'll come próbáljuk. clean with you. My employer is a rich American lady with no ties to the Whites. She wants to take a room with you, but recent events have made her sick with worry. I have to check that she will be in no danger here. I have to give my report tomorrow, so you see, I do not have much time. Oh, that changes everything. What happened in room 507 was totally 500 unique. szoba. My client insists that everything is checked before she confirms her arrival. A stay of several months, maybe even a year, must be carefully prepared. So I have to visit the room. What number did you say it was? 507? The thing is, the police have not yet finished their investigations. Room 507 would be impossible, but the room next door, room 505, is identical. It even has a nicer view. A long-term stay calls for maximum comfort, does it not? Follow me, sir. I will lead the way. This is it. Perfect. Unfortunately, room 507 is not accessible. The police has not yet solved this Nem baj, sordid majd affair. fel. But Megold. rest assured, it is an isolated incident. The hotel does not have a reputation as... What the... What is going on now? Would you excuse me for a minute? Don't Akár mention it. kettőre is. In any case, I've always preferred to visit at my own pace. Valamilyen volt a szoba. Csak a... Mi történik? Itt az 507-es. Ha jól látom, ez az 507-es. 502-es. Legalább gyorsan lehet haladni benne. 508. Majd. 509-es. Akkor... 507-es. Of course the door is locked. The front desk clerk is hardly likely to open it for me. I must find a way to get in. Ezek semmi. Well. The key is still in the lock on the other side. If I could push it out, maybe I could use it on this side. Oké. Mi van nálunk? Ja, hülye rajz. Ez nem érdekel.
szoba. Uh-huh. Mekkora fürdőkádbá. Nem. Jobb lenne, ha ezzel lehetne irányítani. Átugrik oda. Ablak nem nyitható. Akkor lehet, hogy nem itt a szobában van a megoldás. Well. The key is still in the lock on the other side. If I could push it out, maybe I could use it on this side. You, Jó. the detective. You want to know? Come on in, and you shall. Micsoda? Szóval, Welcome to my home, Inquisitor. maga itt lakik. Who told you I was a detective, madame? I am a seer. I simply see things others do not. A clairvoyant? Really? Akkor lásd meg, Good luck. hogy mivel tudok kinyitni So am I. I can feel the suffering radiating from you. I suppose that on the night of the murder, you also felt vibrations. Evil young man. It was here, close to me. Very close. Ez is bolond. Ezt a mondatot nem tudom értelmezni. Azt hiszi, ez a gonosz Whiting szobájában olyan, mint ön vagy én itt. Azt hiszi, illetve, ja, értem, azt hiszi, hogy az a gonosz Whiting szobájában olyan, mint ön vagy én itt. Basszus, ezt a mondatot. This evil. Could you describe it, or is it too abstract to be nailed down? Ancient, dark, hypnotic eyes, authoritarian. I can see a color, like a ruby, like blood. And this force of evil is what caused their death. Your eyes have met his. He knows you exist. His anger has not been lessened by the White's death. Please, be more specific in your ramblings. Describe this evil to me. Tell me what it is like. Miféle gonosz? Be on your guard. Evil is temptation. It is man's primal sin. Mrs. Loiseau, I cannot arrest a culprit based on your ravings about evil. Please be more specific. My words cannot be understood, Mr. McPherson. They can only be felt. Come back later.
I need to rest. A bolond. Értem. Nincs nálad valami, ami kölcsönre mehet? Az ki az? Nem igazán lehet itt akkor semmit se csinálni. Jó. Hát akkor húzzuk a rákba. Of course the door is locked. Ja. And the front desk clerk is hardly likely to open it for me. I must find a way to get in. Jaj. Hol vagyok most? Jaj. Ja, igen, a lift nem működik, mondta is. Az ott mi az? Ajne, újságpapíre. Temporary and hordozárja. Oké. Átmenetileg nem üzemel. Hoppá. Ah, it is Igen, you megint again. én vagyok. How is Mrs. Loiseau involved in this case? I really don't Van egy understand. bár. Is she a witness? Is she a suspect? Can she be trusted? Madame Loiseau may be a little eccentric, but she is our best client. She has been living in the Hotel Orphée for many years now. Mrs. Loiseau would not be a bit, how shall I put it, nutty? Not many people would dare claim that they can sense evil. In any case, I certainly would not. Nonsense and superstition. Any evil presence here is definitely human. People can be gruesome. Good. Well, if it's all right with you, I have a lot of work to do. Goodbye, sir. Cső. Nyik, nyik, nyik. What can I get you, sir? Adj egy Give me a üveg bottle of vörös. red. De ez fehér bor, te. Sir? I would like to inquire about a couple of friends. May I help you? What's the name? An American couple who were staying at the Orphée. The Whites. They had a terrible accident. Now they're dead. I'm truly sorry, sir. It's an awful story. A tragic end. Do the police have a suspect? I told them what I knew. I definitely saw someone by the window all evening.
That is my testimony. They can do what they like with it. Be a good guy. Tell me in detail what you saw that night. I don't know any more than that. Még nem igazán I know érzem that a Petit, játékot. the Hotel Orphée receptionist, Azt tudom, was hogy chewing the Pötty- fat with Inspector Lebrun. He seemed to know quite a lot about the White case. Thank you. You're welcome. Nem lehet az asztaltól elvenni valamit? Nem tudom, mennyire kell precízen mutatni valamire, hogy... Nincs egy villája? Sir? Vagy valami? Aren't you on a case? Jó, vettem alapot. Menjünk a rendőrség. Rá azt mondta a csajsz, hogy ne nagyon támpagyújtogató. Are you quite sure, Mr. Beauvais, that you have not seen him? Yes, I'm sure. Go on, Mrs. Elwa, go home. We will take care of this, I promise. Oh, thank you, Mr. Beauvais. You're so kind. The next time I'm at Cézanne, I'll bring you back a nice bottle of red wine. That's a promise. Goodbye, then. Nálunk pont van Goodbye. egy üvegvörösbor. Az a koponya ott mit csinál? Ah, a little bottle of red. Come on, next. Come on, next. Gondolom azok mi vagyunk, mert tök üres az egész. Jó. Megyek már. Can I help you? You're a policeman. Újságírók vagyunk. My name is Gus McPherson. I'm an American journalist. I would like to ask you a couple of questions about the Orphée case. I do not deal with you journalist types. Beépített ügy. I am a journalist, but I'm not under contract. Right now, I'm working for the overseas branch of the American Secret Police. I'm an undercover agent. Ah, I would love to believe it. But an official document would help. I can give you the number of my boss in New York. He'll confirm who I am. He works at the same place as the president, as a matter of fact. What is your chief's name? All right, okay. I do have a bureau chief.
In New York, not in Paris. His name is J.J. Wells. He can only be contacted by cable. Will that do? Do you think I enjoy all this paperwork? I would be much happier in a cafe. But that is bureaucracy for you. And you will not be getting your authorization for a week. Yes, but a week is much too long. I can't wait a week. Forget it. It is baking in here, isn't it? You would not happen to have anything to drink, would you? Just one for the road. Dehogy nem. Mivel adom oda neki? Halló? Add oda neki. Full of promises and empty-handed, huh? I do happen to have a little something for you. An amazing bottle of red wine. You cannot say no to that, officer. Don't you feel a little thirsty? Ja, hogy így kell neki odaadni. Just... Great. The secret agent reappears. Strange lot, you Americans, I swear. Goodbye. Yeah, right. Goodbye. Jó. Most akkor mi lett nálunk? Ez a valami. Ki van a boncolási jegyzőkönyv? Férfi, bla 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 bla. Esetben lefejezés a férfi halála megelőzte a nőjét, a nyakja elvált egy csontja, egy finom, de rendkívül üres pengére utana. Fejeket egyetlen vágásra távolították. Igen. Nyomok ismeretlen fajtájú ópium származék a légzőszervekben. Férfi kereste White-ékat a haláluk estéjén. A
liftes fiú felmondott azon az estén, neve Theo Mallet. Nincs szemüvege, az igen. Személyleírás, nincs szemüvege. Kicsi, sötét szemek, nagy száj, vékony ajak. Boxoló orr. Az nem tudom milyen. Szerint látnak, vereges, de szerint vissza jó hangulatban, szeretje énekelni, és hallotta az edzőszobába került. Ahogy a kutyáját vitte, éjféli sétára látott egy férfit lerohanni a lépcsőn, a hölgy elmondása szerint az 507-es szobából jött ki. A nyitott ajtóra felfigyelve szólt a recepcióra, azt is mondta, hogy gonosz kisugárzást érzett a szobából. Személyleírásra gyanúsítottak, a szögletes arca, rövid, egyenes haj, lapos, közepes méretű fülek. Egyenesen ültek egymás mellett a testi közöttük. Hundamerősen mutatom, hogy meleg volt, lefejezték őket a fejük a kezükben volt, egy-egy antik arany érme volt a szájukban. Beteg. Az áldozatok egy férfi és egy nő. Regis és Ruby White. Mivel jelentkeztek be több mint egy hónappal az érkezésük előtt foglalták a szobát, csak 4 napig maradtak. A szoba átutatása semmi különösen nem szolgált, csak az értékek hiányoztak. Padlón finom lila port találtak. Semmi azonosító iratot nem találtunk az áldozatokról, sem hozzátartozóikról. A lopás tehát a legvalószínűbb ok, a bűncselekmény erőszakos jellegére és szokatlan természetes való tekintet a felkértük dr. Frank Kaufner segítő rendőrségi patológust a gyilkos pszichológiai profiljának elkészítésére. A régi aranyérmét és a lila port elküldtük a törvényszéki elemzésre. Ennyi. Jó, nekem kéne egy kis valami. Mi van nálam? Semmi? Innen újra kezdődik, értem. Kéne valami, amivel izélem a kulcsot. Kilögdösöm a kulcsot az árból. Most az a kérdés, hogy azt hol a fenébe fogom megtalálni. Ez a telefon. Ez a villa, ez miért nem tudom fölvenni? Még semmi. Ezt nem tudjuk kinyitni, azt nem tudjuk. Jó, hát akkor valószínűleg nem itt lesz. Elvileg a Choice-et fel tudjuk hívni. Hello, what number can I dial for you? I'm sorry to disturb you, miss. Megnézzük, hogy tudunk Can you connect me to the Elysee, 1528? I want to speak to Sophia Blake. Right away, sir. Köszi. Ah, igen. There is no answer, sir. Call back later. Franc. Akkor nem válaszol. Jó, akkor nem itt van a megoldás. Ott van. Dr. Frank Kaufner irodája. Dr. Kaufner's office, please.
It's over there, right at the end of the hall. Make sure you don't get lost. Kösz. Ja, acélajtók mögött van az irodája. Come in. Dr. Frank Kaufner? What can I do for you, sir? I'm Gustav McPherson. I've come here to ask you a few questions about the White case. White case. Tell me what you want to hear. So, you are investigating the incident at the Hotel Orphée? Nem tudom, mennyi időig tart végigjátszani a játékot. Yes, Doctor. Your professional opinion on the murders. Did Inspector Lebrun send you, Mr. McPherson? Yes, more or less. I'm here on behalf of Inspector Lebrun. You are investigating out of personal interest. What, Mr. McPherson, is your interest in this case? A friend of the family was worried, and I'm trying to clarify the situation. A friend? Are you quite sure? The Whites had no friends in Paris. At least, not as far as I know. Appearances can sometimes be deceptive, Dr. Kaufner. That's why I would like to clarify this situation by gathering as much information as possible. I am at your disposal, Mr. McPherson. How can I help you? What can you tell me about the scene of the crime? The police have released very few details. The man who committed this murder, and I stress the fact that he is a man, is probably quite overwhelmed at the present time. This crime was committed under the influence of a sudden impulse, without premeditation. His act is now haunting him. He is not himself. And you think the motive for the murder was theft? That is what the police say. But does the official version reflect Inspector Lebrun's true opinion? This murder could be the first in a long series of crimes. What could be the motive of such a crime? Love, hate, revenge. Those are the three reasons behind so much human bloodshed, Mr. McPherson. It's awful. You are discovering the dark side of Paris, Mr. McPherson. And do you have a suspect, Mr. McPherson? If I had a suspect, I would not be here, Dr. Kaufner. It has been a most pleasant conversation, but unfortunately, I cannot afford you more time, Mr. McPherson. I hope I have satisfied your curiosity. Már csak adhatnál nekem valami. Azt a könyvet, az ott nagyon nem odaillik az asztalokra. I am very busy, sir. You should speak to Inspector Lebrun for more detailed information. Nem akar több dolgot nekünk elmondani ez az ember. Akkor megyünk tovább. Vissza a rendőrségre. Jó napot kívánok! Great! The secret agent reappears. Strange lot, you Americans, I swear.
Goodbye. Basszus. Yeah, right. Goodbye. Nagyon Great. érzékenyet a A bérenség. secret agent reappears. Strange lot, you Americans, I swear. Azt vér. Am I right in thinking Inspector Lebrun is in charge of the investigation on the White case? Would it be possible to meet with him? A fehér ügyben. That way we can compare our information. He is not seeing anybody, just make a statement. Ez már volt. Volt. Hát az első három. Van egy I've got some információ. information on the Orphée murders. Exceptional Rendkívül information. fontos információ. Fresh info? You are better informed than us, are you? Jó, már lett. De az a liftes gyerek. If you have no objection, I would rather talk about this with Inspector Lebrun alone. If you want to speak to him, you have to confide in me first, Sonny. Át kell jutnunk ezen a tuskón. I give up. Could you at least give him my name? McPherson, Gus McPherson. And tell him I need to see him as soon as possible. You're wasting your time, Mr. Macpherson. Lebrun specifically told me no visitors. Between me and you, he is already pretty busy sorting out all these statements. If we could have a picture of the suspect, our life would be easier. I've read the police report, but I'm sure you can tell me a little more. What are your impressions on the White case? This case is pretty messy. A foul murder, unclear motive. If Inspector Lebrun needs a hand, he will ask me. For the time being, he is managing on his own like a Ezen a big boy. tuskón nehéz lesz átjutni. That is all I know. Goodbye. Viszlát. Yeah, right. Goodbye. Kéne valahonnan szerezni olyan izét, ami és kinyomja az izét. Hello. You again! Sir, I have nothing more to say to you. Te bunkó vagy. Hát jó. Magának Sir? mondani valót? The police have a suspect. I saw the inspector's report. What do you know about the man who spent the entire evening by the window? That is certainly true. He was here on the night of the murder. And he stayed there alone for the whole evening. Now let me think. I saw him chatting for a while with Mallet. A mellé ez a liftes gyerek. Who is this Mallet? Theo Mallet works at the Orphée. Fajankó. He's a lout. Why is he a lowlife? He likes to bet, and when you do, you have to pay your gambling debts. It's a vicious circle. Mallet is a bona fide con man. Did you notice whether Mallet gave any money to this man? No. It's the man who gave the money to Mallet. I remember, it was cash. Did you see this man with the Malé whites? volt az, aki kinyitotta I have a never seen ajtót, the nem? whites, under any circumstances. There's no way I would have noticed them with that man. Nem a Malé volt a gyilkos, az egyértelmű az a Pöttyösnek tűnik.
De... And do you know where I might find this Malay? Malay hangs out at the Alambic, a bistro in the 14th district. That is where he gambles away his wages. The whites never came to the cafe. I would know for sure. A pair of Americans outside the tourist season are pretty conspicuous. But if you want to be sure, check at the Orphé's reception desk. Maybe they don't know. Recepciós van kiírva. So these two men may have no connection to the whites' murder. Sorry, but this is your investigation, not mine. I can only tell you the facts, nothing more. Could you give me a description of this mysterious character? You could draw him? That's really neat. I'll give you a description right now. He was tall, very tall, heavy, black mustache, square-faced, and dreadful eyes. Threatening even. A tough guy. Until what time did the man stay? Now let's see if I can remember. He arrived at around 8 p.m., took a seat by the window, and dashed off just before the storm broke, at around 11 p.m. Did you see what direction he went when he left? I don't know. You cannot see outside from in here. You'd better check at the Orphée. Petit, the receptionist, will probably know. He was on duty that night. Thank you. You're welcome. Majd ő megmondja. Kösz, nincs egy villád? Elő vagy valami? Megkérdezzük azt a kis Pöttyt. Hello, Pötty. You again! Sir, I have nothing more to say to you. Miért vagy ilyen gyöki? Ó! Nem volt szemüveges. Azt mondta, valami gonosz szeme van. Hát azt nem tudjuk. Most lerajzoltuk? Újra lehet rajzolni? Igen, jó. Jó. Ez Na, jó. 2 perc múlva innen folytatjuk